പറയുന്ന ഒരു മീമാണ് ആദ്യം നോക്കുക കേട്ടോ. Read about Po, a person who loved and cared for the author ever since he was a baby. The author shares some heartwarming stories of many things Po did for him. But who is Po? That is the story. ഇപ്പോൾ ഒരു കെയർടേക്കറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പാണ് ശരിക്കും. Okay, so let us read. I was only 2.5 months old when I first met Po. The place was Grandpa's house in Taipei, Taiwan. My mom took me with her to Taiwan for a visit. She could not wait to show off her brand new baby boy to all the friends and relatives back home. I made quite a first impression on everybody there because I was crying as if I had been stabbed by a sharp pin. Having just been on a 15-hour flight from America, Mom was too tired to come me down. So Po offered to hold me, to cuddle me, so that Mom could take some rest. Did you get a picture? Okay. It's about a small boy and whose mother's house is in Taiwan, and probably they were, her husband was in America, and see, soon after the baby was born, she was taking it to visit her parents. So this boy, as you can gather, small boy after 15 hours of flight, not even a boy tired, I know. And when these babies are tired, either they cry or they sleep. He was not sleeping, so he was crying. So he was going on crying. It was at that time he first met Po. അത് ഇതിൻ്റെ ഓർമ്മയിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അമ്മേൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. 2.5 months old ബേബിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. So mother was also tired. 15 hours flight ത്രൂ ഔട്ട് ജേർണി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളൊരു വഴിക്കായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. So this aunt Po offered to help. ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം. ഞാൻ ചില പ്രായമായ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ബേബിമാരെ കാമാക്കാനുള്ള ഒരു വല്ലാത്ത മാജിക് പവർ ഉണ്ട് അല്ലേ, നമുക്കൊന്നും അറിയാത്തൊരു മാജിക്. ഏതായാലും ആ മാജിക് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Walking and rocking me back and forth through the night. See, I made a quite first impression on everybody. First impression is the best impression. അപ്പോൾ ഈ ബേബി നമുക്ക് സാധാരണ ചില ബേബിമാരെ കണ്ടാൽ ഇതാണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പുഞ്ചിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നും. ഈ ബേബി അങ്ങനെ ഒരു ബേബി, അത് പിന്നെ ഐറോണിക്കലി പറയുന്നത്. കാരണം അതിനെ കണ്ടപ്പോൾ അത് വാവിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. കുറേ കരയുന്ന ബേബീസിനെ നമുക്ക് ഏതായാലും പിടിക്കില്ല, ആർക്കും പിടിക്കില്ല. അപ്പം ഇവൻ പറയുന്നത് എന്നെ അവരാരും മറക്കില്ല എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് അത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കാരണം അത്രയധികം കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. വാക്കിംഗ് ആൻഡ് റോക്കിംഗ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത്. സി ടോൾഡ് ഈ വാക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ കുട്ടി കുറേയൊക്കെ ശാന്തനാണ്. Back and forth throughout the night. Po was finally able to put me to sleep. Po must have had very sore arms and feet that first time we met. Very sore arms. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെ കൈ എപ്പോഴും സൂറാണെന്ന ഓവർനൈറ്റ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുവാവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കൈയൊക്കെ വേദനിക്കില്ലേ, എത്രയേ ഉള്ളൂ. അതാണ് sore arms and feet very first time we met. Although I was too young to really remember anything of this first meeting, I could just picture it in my mind years later when Mom told me about it. I told you, this Mom told this. Okay, my next meeting with Po took place when I was 2 years old. So, second phase is when he is 2 years old. Mom was offering a teaching job for 1 year in Taiwan. We stayed at Grandpa's 4-bedroom flat in Taipei, only year 2. Okay? I had a severe nose bleeding problem. Nose bleeding problem എന്താണ്? മൂക്കിന് ചോര വരും. ചില കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വരാറുണ്ട് അല്ലേ. And doctors often tell to raise your head like this and stay there still for some time. അപ്പോൾ അതങ്ങ് പോകും ചിലർ പറയും. ചിലർക്ക് അങ്ങനെയല്ല, ബ്ലീഡിങ് സിവിയർ ആയിട്ട് വരും. അപ്പം വേറെ പല അസുഖങ്ങളായിരുന്നു. For some unknown reason, my nose would bleed heavily at least 2 or 3 times a day. It's dangerous. Both Mom and Po were very worried. Mom took me to many doctors, but none of them seemed to help. അപ്പോൾ ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് മാറി മാറി ചികിത്സിച്ചിട്ടും no help. നന്നാൽ മാറിയില്ല. Po asked around many among friends and found out about an experienced Chinese herbal doctor. Do you know who is a herbal doctor? Herbs, shrubs and herbs ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. Herbal doctor അറിയാം. What is that?
who makes medicine with herbs. എന്നാൽ പച്ചമരുന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ചില നാടൻ വൈദ്യന്മാരെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വയനാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാരില്ല. ചിലർ ഭയങ്കര കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ്, ചിലർ വ്യാജന്മാരാണ്. ഓക്കെ. Mom decided to give it a try. After give it a try, let him go for that medicine. Mom rejected. Okay. After the herbal doctor had felt my pulse, he felt my pulses holding and seeing the pulse rate. Okay, heartbeat in the rate. Okay. Felt my pulse for both breasts. Wrote a long prescription in Chinese characters. With a Chinese handwriting letters നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? Square shape, different shape, Chinese characters. See, Mom told me that there were at least 20 herbs included in the prescription. So this boy could not read Chinese, but his mother told 20 herbs included. 20 taram pachamarungalanu. Okay, but that was nothing compared to what we had to do with the prescription afterwards. 20 herbs ഇതിലുണ്ട്, അതിന് അയ്യോ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ. പക്ഷേ പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിലും വലുതായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് നത്തിങ് കമ്പയർഡ് ടു വാട്ട് വി ഹാഡ് ടു ഡു വിത്ത് ദ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ്. Mom brought home a huge bag of herbs which had been carefully measured and mixed and packed and sealed in the herb stock. Okay, ഈ ഹെർബ്സ് തോന്നിയ പോലെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു അളവുണ്ട്. It was carefully measured, mixed and packed. വേണ്ടതിനോട് ചേരാവും, അല്ലെങ്കിൽ അത് അപകടവും. To get up at 4 o'clock in the morning and start simmering one pack of herbs for 4 hours every day became a ritual for Mom and Po. Simmering means സിമ്മിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക, അതാണ് സിമ്മറിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. മറ്റേതാണെങ്കിൽ വേഗം വേവും, ഇത് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. It was very important that the heat and amount of water be just right at all times, so that the medicine would work properly. Since Mom had a busy schedule at university, Po offered to do it all alone. It was very difficult to make me drink 3 times a day after meals, a dark brown liquid made from all the herbs. I'm sure it was the most horrible tasting medicine that anybody has ever to take. I was only 2 years old, so I could not be reasoned with. I could not be reasoned with എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളോടാണെങ്കിൽ മരുന്ന് ഭയങ്കര കയ്പാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ കുടിക്കുക, നമ്മളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അത് മനസ്സിലായി നമ്മളതങ്ങ് കുടിക്കും. പക്ഷേ ഈ 2 വയസ്സിലെ കുട്ടീനോട് നിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് വല്ലതും മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും വില പോകുന്നില്ല. അതാണ് that is what this means. I was only 2 years old, so I could not be reasoned. There was no reason, and there is no reason to be told to a 2-year-old that he would understand so as to drink the bitter, tasty medicine. Okay. It took Po great patience to get the medicine carefully prepared. It took Po almost unbelievable effort along with some magic to actually manage to get the yucky liquid into that stubborn little mouth of mine. By the end of the 8th month, I was completely cured. Po, on the other hand, had lost about 10 kilograms. That is very clear to be told. നമ്മുടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ മരുന്ന് കുടിപ്പിച്ച് ശീലമുള്ളവരൊന്നും എനിക്കതറിയാം. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഓൾ യുവർ പാരൻസ് വിൽ നോ. അല്ലേ, ഒരു അസുഖം വന്നാൽ ഒരു കുട്ടീനെ മരുന്ന് കുടിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ദിസ് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ പിടിച്ചു വെച്ചൊക്കെ കുടിപ്പിക്കാനൊക്കെ അത് അങ്ങനെ തുപ്പിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അവർ അനുനയത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ചീത്ത പറഞ്ഞൊക്കെ കുടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ടുക്ക് 10 years to go down. അവർ അത്രയധികം ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു. 8 months അവൻ കുടിച്ചു. ആൻഡ് he was completely cured. Though we returned to America after 1 year, Mom took me back to Taiwan at least once a year. And we got to spend a lot of time with Po on each visit. Every time we came back to the United States, our suitcases would be overflowing with food, clothes and toys that Po had bought for us. When Po saw us off at the airport, I could not hide my feelings very well. Trying to cheer me up, Po said, "Don't be sad, Ade. We'll see each other again sooner than you think. Besides, we'll always be together in our hearts."
See, it's very touching a moment that brings water to my eyes. Waters my eyes, right? See, the boy is telling each time he ഒരു വിസിറ്റിന് ശേഷം every year his mother would take him to Po. എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിസിറ്റ് നടത്തിയിരുന്നു. So each time he was going back, his suitcases would be full of toys അല്ലെങ്കിൽ dress. Everything, eatables. എന്താ കാരണം? Who will make? This poor will make. അപ്പം വിട്ടു അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ വിട്ടു പോകുമ്പം ഷുവർ നമ്മളെ ഫീലിങ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് വെൻ ദിസ് ബോയ് maybe 1 or 2 drops comes out of eyes എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോ പറയും, why are you crying? We'll meet again. നമ്മൾ ഇനി ഒരു കൊല്ലത്തിന് അതിന് മുമ്പേ കാണും. And don't worry, we'll be very near in our heart. ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ അടുത്തിട്ടായിരിക്കും. എന്തിനാ അത്ര കാര്യങ്ങൾ? ശരി. However, I detected some shakiness in Poe's voice and tears in his eyes. So she was also very sad. That is why her voice is shaking and tears in her eyes. Po was invited by mom and dad to come to visit us in the States. I was so excited that I could not sleep that night before. The day Po arrived, mom and dad took me to pick her up at San Francisco International Airport. I was going to give Po a big hug, but she called out, "Oh, be careful, Abe, I got my hands full." In Po's hands was my favorite Chinese pastry that weighed about 14 kilograms. So once, what did the Abe's parents do? They asked her to come to United States. They were staying there, and they all the trios went to meet her in the airport. But when this boy saw the Po there, he was going to hug her. And Po said, wait, my hand is full. No. Why? What was in her hand? നല്ല വെയിറ്റ് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള പേസ്ട്രീസ് ഉണ്ട്. 14 കിലോ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ അലുവേൻ്റെയൊക്കെ പോലെ നല്ല വെയിറ്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, 14 kilograms. Po had insisted on hand carrying it. എന്നാൽ കൈ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നൂടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ Po അത് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് സമ്മതിച്ചില്ല. അതൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോവില്ലേ, ചീത്തയായി പോവില്ലേ വിചാരിച്ചിട്ട് കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചു. Halfway around the world so that the delicious and delicate pastry would stay fresh and look nice, not squeezed or smashed. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് ബാഗേജസ് ഉള്ളിൽ പെട്ട് ചതഞ്ഞൊന്നും പോകാതെ കയ്യിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു. I could write a whole book about nice things that Po had done for me, but I can never fully express my appreciation for her. Po is the most caring and loving person that I have ever known besides my own parents. By the way, Po is 72 years old now. She is the mother of my mother. As a matter of fact, Po is the Chinese word for grandma. So did you learn the story? This boy Abe is writing about his grandmother. അതാണ് Po, Chinese word Po ആണ്. അപ്പോൾ അവളുടെ മദറിൻ്റെ മദറാണ്. പക്ഷേ നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രാനീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള, നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹങ്ങൾ തരുന്ന ഗ്രാനീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം the writer is telling that I can tell you many thousand things that Po had done for me. പക്ഷേ എനിക്ക് ശരിക്കും അവരെ പറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ, ഫീലിങ്സ് ഫുള്ളായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌവ് വേർഡ്സ്. See, it's very nice and heart-touching story, right? Okay, written by Abraham Tzou. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it was taken from his life. അതാണ് അവൻ അവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കുമുള്ള ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ.